Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình ôn luyện IELTS của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập kỹ năng nghe nói tiếng Anh thành thạo, đồng thời luyện kỹ năng viết bài viết số 1 và kỹ năng đọc nhằm đạt điểm số cao hơn trong kỳ thi này. Để mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Phần 1, mời các bạn cùng tiếp tục luyện tập phân tích đề số 1 trong bài viết IELTS Academic Writing Task 1, Interpreting a Pie Chart. Phần 2, mời các bạn luyện kỹ năng đọc IELTS với dạng bài phân loại IELTS Academic Reading Classification. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập cách trả lời một số câu hỏi thường gặp trong phần 1 của bài thi nói IELTS Speaking Part 1, Familiar Topics. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quay lại với phần 2 của bài nghe IELTS Listening Section 2 với trọng tâm là luyện tập kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi dạng hoàn thành đoạn tóm tắt. Summary Completion. Cuối cùng, mời các bạn tiếp tục làm quen với một số nguyên âm khác trong tiếng Anh. Pronunciation for IELTS, Vowel Sounds. Các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã làm quen với biểu đồ hình tròn. Hôm nay mời các bạn tiếp tục luyện kỹ năng viết biểu đồ này và luyện tập viết cấu trúc câu đơn. Now let's read the sample questions together and see how to deal with this task. Bây giờ mời các bạn cùng phân tích đề bài và cách tiếp cận dạng bài này. To understand this pie chart, let's answer these three questions together. Number 1, how many segments are there in the pie chart? Number 2, what do the segments represent? Number 3, what tense do we need to use in order to describe the information? For question number 1, how many segments are there in the pie chart? By looking at the chart, we can see that there are 3 segments altogether. Question number 2, what do the segments represent? These segments represent 3 popular types of sports played by female teenagers in Guangzhou, China, namely aerobics, swimming, and volleyball. Number 3, what tense do we need to use in order to describe the information? As there is no time frame indicated in the chart, we'll use the present simple to describe the information. Can you try to write one sentence for the introduction to the pie charts in today's lessons with the template given in the previous lessons? The suggested template is: the chart presents what, where, and when. In this case, we can say the pie chart illustrates the 3 popular types of sport to Chinese female teenagers in Guangzhou. As mentioned earlier, when writing the introductory sentence, we need to avoid copying the whole phrases from the questions, since the examiner will not take copying words into the word count, and you will lose mark. Moreover, we need to paraphrase the ideas in the question. As can be noticed in this example, we have paraphrased the question. The chart below shows the proportion of popular types of sports played by female teenagers in Guangzhou, China, by using Chinese instead of China and popular instead of played by, and illustrates instead of shows, and by adding the number 3. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dạng bài phân loại thông tin. Cũng tương tự như cách trả lời các câu hỏi khác trong các bài trước, bài này chúng ta cũng cần phải luyện kỹ năng đọc kỹ, tìm ý, tìm từ đồng nghĩa để có thể trả lời được câu hỏi tốt nhất. Bây giờ mời các bạn cùng đọc câu hỏi và làm bài. Find the text that contains the following information. Các bạn thân mến, với dạng câu hỏi phân loại thông tin Classification,
Để đạt kết quả cao nhất, mời các bạn tham khảo một số bước như sau. Đầu tiên là ta cần đọc kỹ từng câu hỏi. Read each question carefully. Sau đó ta tìm và gạch chân các từ khóa hoặc các cấu trúc quan trọng có trong câu hỏi đó. Underline and circle keywords or phrases. Tiếp theo, chúng ta hãy đọc lướt các câu chủ đề và thông tin của các đoạn văn đã cho trước để tìm và gạch chân các từ, các cấu trúc có liên quan đến hoặc đồng nghĩa với các từ, các cấu trúc đã cho trong câu hỏi ta vừa đọc. Scan the reading text for keywords and synonyms. Sau đó, ta đọc lại đoạn văn cẩn thận một lần nữa để kiểm tra xem đoạn văn có các từ đồng nghĩa với các từ có trong câu hỏi, có chứa các ý của câu hỏi hay không. Read closely for details. Cuối cùng, kiểm tra xem thông tin đã đưa ra trong đoạn văn có trùng với thông tin đưa ra trong phần câu hỏi không. Check if the information matches that in the suitable paragraph and transfer your answer onto the answer sheet. Bây giờ, mời các bạn cùng phân tích câu hỏi để tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Question number 1. The combination of handball and basketball is a good means of staying in shape. As you can see clearly, the keywords can be combination, handball, basketball, means staying in shape. Scan the whole text for keywords and their synonyms. Where can you find them? Of course, in paragraph B, here we have found handball and basketball and also mixture as a synonyms of combination. Way to keep fit can be replaced by means of staying in shape. Can you read the paragraph again closely for details to see if the information is exactly what we need? So write out B onto the answer sheet. Mời các bạn cùng luyện tập phân tích câu số 2. With question number 2, each team consists of 4 men and 4 women. Let's repeat all the steps that we have gone through in question number 1. Have you found the keywords? Okay. What you should underline are team consists 4 men, 4 women. Scan the whole text for keywords and phrases. We can have paragraph B again with the keywords and their synonyms to the words underlined in the questions. 4 males is equals to 4 men. 4 females is equals to 4 women. Now we need to read the text again carefully, don't we? In the text, we find the sentence. There are 8 players on each team, 4 male and 4 female. This sentence means each team consists of 4 men and 4 women. Compared with information, we can decide that the answers to question number 2 is B. Các bạn có thể sử dụng cách phân tích như trên cho các câu hỏi tiếp theo. Khi đó, các bạn sẽ có được những đáp án thích hợp nhất. Bây giờ, mời các bạn cùng kiểm tra phần đáp án sau. Similarly, we can find the following keywords. The keywords in this sentence are started, played, China, 1,000 years ago. Read closely again and we can confirm that the information in question number 3 is in paragraph A. So the answer is A and you will write on the answer sheet A. In question number 4, play games stress-free. And in question number 5, video games, players move around. And information are both in paragraph C. So you should write into your answer sheet C for both 4 and 5. Let's take the sentence
Tai Chi is a Chinese martial art which goes back thousands of years. From the text, as an example, instead of using two sentences, Tai Chi is a martial art, and Tai Chi goes back thousands of years. The writer uses only one longer and more complex sentence. The second clause gives more information about the subject of the main clause Tai Chi. So the basic structure can be subject, verb, object, which, verb, object. In the case of the relative pronouns which, the subject must be an object, a noun, which cannot be used if the subject is a name or a person. Phần tiếp theo trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một dạng bài tập mới trong bài thi nghe IELTS phần 2 của bài thi nghe IELTS. IELTS Listening Section 2 với trọng âm hoàn thành bản tóm tắt. Summary Completion. Dạng bài này yêu cầu các bạn điền thông tin nghe được trong bài nghe để hoàn thành đoạn tóm tắt với giới hạn từ cho phép là 3 từ hoặc một con số. Mời các bạn cùng đọc câu hỏi. Listen to a programmed host from a gymnasium introducing sports to you. Complete the following gaps with no more than 3 words or a number. Các bạn thân mến, tương tự với dạng bài hoàn thành câu hoặc điền thông tin vào văn bản trong những bài trước, với dạng bài tập này, các bạn cần lưu ý một số điểm sau. Đầu tiên là cần đọc kỹ đề bài. Read the instruction carefully. Chú ý giới hạn từ cho phép có thể dùng để hoàn thành đoạn văn. Look for the word limit. Đọc kỹ đoạn văn tóm tắt để hiểu sơ lược về chủ điểm và nội dung của bài nghe. Read the summary for general idea about the topic of the listening. Sau đó, gạch chân hoặc khoanh tròn những từ khóa quan trọng. Underline or circle keywords in the question. Một đặc điểm nữa của bài hoàn thành đoạn văn tóm tắt là các bạn cần ghi nhớ. Ta cần đọc kỹ những từ đứng trước hoặc đứng sau chỗ trống cần điền. Predict the answers. Cần đoán trước được những từ cần điền phù hợp không chỉ về mặt ngữ nghĩa mà còn về mặt cấu trúc ngữ pháp. Đặc biệt lưu ý đến từ loại và nghĩa có thể của từ cần điền. Part of speech and possible meaning. Cuối cùng, hãy chú ý lắng nghe và trả lời. Listen for keywords or synonyms to answer the question. Mời các bạn cùng phân tích đề bài. First, skim the whole summary. Can you recognize the main idea of the listening? Okay, so the main topic is the type of sports in the summer. Looking at the summary, we can see the keywords. 2 categories, high and low degrees of intensity. So, number 1 should be a noun because it goes after the adjective high and low and before the relative pronouns which. In question number 2, the keywords that you can see are examples and first group. The required word should be a noun referring to some types of sports as examples to the first group. In question number 3, the keywords that you can see are sports, second group, and include. The answer should be a noun as well. It is used to talk about a list of 2 types of sport in the second group. In the last question, the keywords that can be seen are some sports, both groups, example. So, the possible answers to this question should be 2 kinds of sports in both the first and the second group. Mời các bạn cùng nghe và trả lời câu hỏi. Hello and welcome to Sports Time. Today we are going to talk about sports that are just right for this summer season.
Sports generally can be divided into two categories, high and low impact. This refers to the degree of intensity of the exercise. In the first group, we can put sports like tennis and running. Both of them are great summer sports, taking advantage of the good weather. Remember, if you are going to exercise outside, to drink plenty of water. Lower intensity exercises include swimming and table tennis. Swimming is a perfect way to cool off if the temperature gets too hot. Of course, many sports, like dance and basketball, can be either high or low intensity. If you want some gentle exercise, concentrate on improving skills rather than increasing your fitness level. Let's check the answers together. With the keywords for question number 1, two categories, high and low, degree of intensity. You can hear, sports generally can be divided into two categories, high and low impact. Then you will hear, this refers to the degree of intensity of the exercise. So, we have some parallel structure here. Sport generally can be divided into two categories. She suggests that sports can be divided into two categories. The word refers to that you will hear is a synonym of the word means in the summary. Degree of intensity is what you really listen to in the recording. So, is it enough to see the answers to the question here? Right? The correct answer is impact. For question number 2, you can hear, in the first group, we can put sports like tennis and running. As we can see, example of sport is similar to the word like in the listening. Go into the first group is similar to in the first group. So the answer should be after the word like in the listening, because after like, we often use examples to clarify things. The correct answers to question number 2 is tennis and running. Here, please remember that we need to use both tennis and running to have one correct answer for number 2. As the keywords in the summary include second group, in fact, you will hear, lower intensity exercises include swimming and table tennis. So, what is the correct answer? In the first part of the listening, they divided sports into two groups, high and low impact, which means high and low intensity. So, the phrase lower intensity refers to the second group. Besides, the word include is in both the listening and in the summary. Lower intensity exercise includes swimming and table tennis. Sports that go into the second group include and. The correct answers to this question is swimming and table tennis. Similarly, can you try the last question? As mentioned before, you may expect to hear the word group and example, or you may hear another word that refers to such as high or low intensity. In the listening, you can hear, of course, many sports like dance and basketball can be either high or low intensity. Các bạn thân mến, bây giờ mời các bạn cùng tham gia luyện nói với 2 câu hỏi về chủ đề thể thao ta thường gặp trong bài thi nói IELTS cũng như trong cuộc sống thường ngày. Bây giờ mời các bạn cùng nghe câu hỏi. Number 1. Do you like sports? Number 2. How much time do you spend playing sports or watching sport? Mời các bạn cùng xem đoạn video sau, xem nhân vật trong băng trả lời câu hỏi như thế nào nhé. Let's switch to the area of sports. Do you like sports? Sometimes I go for skating with my friends, and
I like it, but unfortunately, I'm not good in skating, so I prefer to do it one time a month. You will hear. Sometimes I go skating with my friends and I like it. But unfortunately, I'm not good at skating, so I prefer to do it one time a month. In her answer, the candidate talks about how often she plays sports first and then gives the direct answers to the question, I like it. She uses the different expression to talk about frequencies to support her idea. This is good. Sometimes I go skating. However, in the next sentence, she say, I prefer to do it one time a month. You can see that the expression one time a month does not sound appropriate. Instead, we have to say once a month. Các bạn thân mến, các bạn có thể sử dụng các cụm từ sau để chỉ tần suất thời gian. Ví dụ, once a month, once every 2 months, twice a month, 3 times a month, once every week. To answer this, it is important to give reasons why you like or dislike sport. So it means that we should not give a short reply and we should use some structures to express like and dislike. By using I like, she repeated the structure in the question, do you like sports? Let's look at some more structures here. Instead of saying like, we can say be interested in, be fond of, to be keen on. With the ideas of dislike, we can say dislike, be fed up with, be bored with. Let's look at a way of improving the answers to the first question. Now let's move on to question number 2.